Tuddeyo ku nsonga za kagolomolo Iran versus eggwanga erya America. Buli omu agamba sita kagolomolo. Iran agamba sikavaako n'eggwanga erya America bagamba tujja kuggala paka kuwulira bubi. Wetuukidde olunaku olwaleero deadline oba nsalessale eyateekebwawo mu kye bayita Memorandum of Understanding MOU eyateekebwako omukono President w'eggwanga erya America Donald Trump ne President w'eggwanga erya Iran Masoud Pezeshkian nga egenda kuggwako ku Sunday ye deadline ey'ennaku 6 ze baasayininga eya Memorandum of Understanding naye ennaku 6 ez'okukkiriziganya kwe baatuukako kuba it was not an agreement, it is a memorandum of understanding. Kukaanya tukanyiza tuyimiriza olutalo, tukanyiza emmeeri zitambule, tukanyiza n'ebirala bye bakaanyaako. Wabula jjukira baagisayininga nga 17 omwezi ogw'omukaaga nga ya nnaku 6. Leero ziri ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omuna 14 omwezi ogw'omunaana. Ku Sunday zigenda kubeera 16 omwezi ogw'omunaana. Kitegeeza endagaano eno lweggwako. Deal yali eraga nti bombi bali committed naddala eggwanga erya Iran to keeping the waterway open, that is the Strait of Hormuz. Iran ng'egamba bali committed okukuuma akagolomolo nga kagule ennaku zino 6. Naye nakugambye olunaku lw'eggulo nti disagreement yaleetera endagaano eno okufa. Ate nga Iran alaga tali ready genda maaso nakubeera nti aggula akagolomolo kubanga tebateeka kitiibwa mu Memorandum of Understanding. Kubanga n'ekirala Iran agamba baamulumba ne bamukuba tagenda kubaggulira. Era bangi batunuulidde Memorandum bweggwako kyekiddako. Shipping mu Strait of Hormuz ne wetwogerera olunaku olwaleero ekyali disrupted. Emmeeri teziyitawo nga bwe zaali ziyitawo. Amagye g'eggwanga erya Iran n'olunaku olwaleero bakizze mu buli lunaku lwe lulinga oluyimba lwe bayimba. Oyinza okwebuuza banaalonkinga ddi oluyimba olwo lwe bayimba eva oba buli kiseera lwe bagenda maaso n'okubeera nti bayimba bagamba tetugenda kubaggulira, tetugenda kuggula kagolomolo paka nga bye twabasaba mu bikoze. America erabikanga etali ready ku giving in ku ggwanga erya Iran ku bye basaba. Era bagamba teri mmeeri era tebakulimba nti waliwo emmeeri egenda okukkirizibwa okuyita mu Strait of Hormuz nga tefunye permission ya ggwanga lya Iran. Era nga bagamba bawakanyiza ddala assertions ez'eggwanga erya America byeyogera nti maritime traffic is flowing normally. Tewali flow ya traffic normally mu Strait of Hormuz. Commodity vessels ezisaawo ebyamaguzi ebirala zigenda zipiikinga up mpola mpola okuva olunaku olw'eggulo. Naye wakati mu guidance y'eggwanga erya Iran naye nga zikyali biro daily average ey'emmeeri 12. Mmeeri 12 byakoma mwezi gwa 7 kakati ziyitawo 6, 5, 8 bwe zityo mpola mpola okusinziira ku data akuŋŋaanyizibwa Kepler compared ku mmeeri 13 ezaali ziyitawo buli lunaku before the war, now ziri under 12 eziyitawo. Lwe ziyiseewo ennyo zibeera emmeeri 10 zokka olunaku, zaayitangawo 13 buli lunaku. Donald Trump omukulembeze wa America n'obukulembeze bwe obulimu Pete Hegseth, obulimu ba Besant, obulimu ba J.D. Vance n'abalala bagamba nti bagenda ku maintaininga pressure ku ggwanga erya Iran. Iran bagenda sigala nga bamutaddeko akazito, bagenda muteekako ekiyinja, mukono gwa kyuma gwe bagenda okumunyigisa agende maaso n'okubeera nti akakkana. Wabula ebbanga lye bagezezzaako okumunyiga n'omukono ogw'ekyuma Iran aganye okubendinga down. Defense Secretary w'eggwanga erya America Pete Hegseth agamba nti Washington can sustain its naval blockade of Iran indefinitely. America ina obusobozi, ekyo kyo yinza okubanga obusobozi ebulina.
nti esobola okulekawo blockade paka but Iran naye yakibagambye n'abagamba mwe muyinza okulowooza nti mwe mwekka abasobola okukikola. Iran n'abagamba nze nsobola okuteekawo embeera mu Strait of Hormuz nga teri mmeeri eyitawo paka Trump bw'aliva mu buyinza mu 2029. Muyinza okulowooza nti mukyalina obukulembeze ebbanga ddene mubuzayo emyaka giri 2 gyokka. Bamugambye tosaaga tozanya tusobola okusiba akagolomono ne kaba kaggale for over 2 years paka ng'ovudde mu buyinza president asobola okuwuliriza Iran byeyagala nga ze ne twogera ku ndagaano. Kati bamugambye byonna bikole oba oteekawo indefinite ne Iran egamba naffe tusobola okubeerawo paka ng'ovudde mu buyinza mu 2029 ng'ekisanja kiweddeko. Kaakati Treasury Secretary ow'eggwanga lya America Iran bwe yamaze okwogera ebyo Treasury Secretary Scott Bessent n'avaayo n'okutiisatiisa okupya ng'agamba economic measures bagenda kuteekawo enteekateeka nga yakunyiga byanfuna eby'eggwanga erya Iran mu nkola gyetalabangako ekijja si muntu eri ebyenfuna bya Iran paka nga bataddewo pressure ku population eteeke pressure ku government ejje ku meeza bagule Strait of Hormuz. Iran yagamba byonna mu bikole byonna bimanyiire emyaka mingi emabega natti ez'ebyenfuna mbaddewo ate era nkyaliwo. Iran bagamba tebalina direct negotiations ze beegomba kugendamu na America kubanga tateekanga kitiibwa mu byonna bye bazze bateesaako. Muscat gye bali mu kuteesa nayo paka kati ku arrangements za Strait of Hormuz joint management kyokka period. Mediators abaagala okutuula n'okuteesa ku lwabano Interior Minister Mohsin Naqvi ow'eggwanga lya Pakistan n'agambye paka kati tava ku ssimu n'aba Iran. Yesu n'okwesona n'agenda mu Iran ayagala Iran ejje ku meeza eteese n'Abamerika. Aba Iran bakyagaanye. Kaakati ebyo nanga biri bwe bityo. Abaffe Amerika kyegamba nti ejja kuteekawo embeera mu Strait of Hormuz paka nga balina bye bagenze maaso n'okubeera nti bakkaanyaako. Ku nsonga z'akagolomolo stocks zo twakitegedde teziriiwo. Demands buli omu zaasaba twazitegedde. Amerika egamba bw'oba oyagala kuliyirira ssente ez'okukuba mu lutalo n'okwonoona ebintu byo nange ndiyirira ez'abantu abafudde $5,200 bosse. Ekyo weekiri President Trump yakireesenga kiremya ku Iran by'asaba. Iran eri focused ku 2 primary issues. Ekyo kyo kitegeere ali eyawuliriza nti eggwanga erya Iran lyowagira gwawagira Iran tiimu Iran awagira America tiimu America. Iran ayina 2 primary issues ensonga 2 ezisookerwako zayagala. Esookera ddala Iran ayagala security assurances. Iran zanoonya nti ddiiru gye bajja okutuukako n'Omumerika could pave a way for period of stability in the country. Bwe tugenda mu ddiiru okuteesa tugenda kudda nti ebbanga Iran lyateeseza n'Omumerika Omerika amaliriza nga akomyewo ne balwana. Agamba si kyayagala kati ebyo njagala security assurances. Tugenda kuddamu ku nnumba. Ensonga ey'okubiri mu primary issues za Iran agamba economic concerns. Demands for US naval blockade to be removed and sanctions frozen. Njagala munzijeko envumbo. Iran ayagala bamuggyeko nati ayagala naval blockade y'Abamerika eveewo kubanga Omumerika okuteekawo blockade bumu ku bubadi oba bumu ku bukodyo Omerika bwe yateekawo okusobola okunyiga economy ya Iran. Kuba omuntu bw'abanga omwalo gwe teguyingiza teri mwalo guyingiza byamaguzi teri mwalo gufulumya byamaguzi kitegeeza nti eggwanga litadde ku nnyondo lirina kukozesa ku ttaka ku mazzi tebakyasobola kutambuza byamaguzi balina kukozesa ku ttaka oba si kyo bakozesa railway eggaali z'omukka
okubeera nti bayingiza ebintu mu ggwanga. Of course bijja bitono, bitambula kitono. Containers ziyingira, Leiro egenda kwetika containers mmeka. Amafuta agafuluma eggwanga bagenda fuluma ebimotoka bimeka. So wanene Mary etikka tanka ku tanka ne zigenda maaso n'okubeera nti zeeyongerayo. Kakati ayagala frozen sanctions zifreezingibwe zigibwewo, then ne naval blockade eveewo, ze primary eza Iran. Biri ebisigadde ebya compensation n'ebirala bijja kujja luvannyuma. Kyokka ekikwatiridde America, singa ebadde America erina ebyokulwanyisa bye yeetaaga byonna, kino nkikuddiramu, singa America erina ebyokulwanyisa bye yeetaaga okugenda mu full scale strikes ku Iran, yandibadde yakikoze dda oba nga yakikola dda. Ne bamugamba omusajja ogenda kumulumba naye olutalo lugenda gaziwa Middle East yenna, tuyinza okuba nga toyina busobozi bugenda ku defending aba neighbors. Naye muli America akuba omutwe agamba singa nsobola okubaako engeri gye nnyamba ba neighbor bano abali ku ggwanga erya Iran, Iran twandimukubye kumusesebbula kumumalawo bumazi. But for now beetaaga kutuula naye ku mmeeza babeeko ne kye bateesa. Beetaaga mmeeza. Russia avuddeyo n'agamba America, kino twagala okukikugamba. Omukulu bamuyita Mikhail Ulyanov avuddeyo n'ategeeza Abamerika, fe Abarussia tuba tubiraba. Russia egamba tuba tubiraba. Ono representative ow'eggwanga erya Russia mu United Nations agambye Washington eggwanga lya America be bagenda maaso n'okubeera nti bataataaganya freedom oba navigation freedom mu Strait of Hormuz. Teri muntu mulala. Byonna byonna ebigenda maaso mu kagolomolo biteekwa kunenyezebwa eri mu America. Era agamba logic of Washington is not understandable. It wants freedom of navigation through the Strait of Hormuz. But this freedom was ruined by US aggression against Iran. Nti eggwanga lya America bw'otunuulira logiki waabwe tategeerekeka. Bo bennyini be baagenda ne batabangula emirembe egyali mu kitundu ekyo. Era akagolomolo ne kaggalwa because of America. America y'omu oyagala freedom of navigation, ate n'ogenda oteekawo naval blockade ku ggwanga erya Iran. Ate ogamba oyagala freedom of navigation, ate toli ready kujjawo naval blockade. N'Abarussia bagamba America kyeyagala kyabatabula. Tebakitegeera bulungi. America kikye yeetaaga. Era agamba now they want to remove the consequences of their strategic mistake through the continuation of war. Something is wrong here. Representative wa Russia oba mukiise wa Russia mu United Nations agamba kakati bw'otunuulira Abamerika bamuyita Mikhail Ulyanov. Bw'otunuulira Abamerika baagala kuggyawo ebizibu ebyajja oluvannyuma lwa mistake gye baakola, strategic mistake. Naye nga bakijjawo ekizibu through the continuation of war, nga bayita mu kwongezaayo olutalo. Ekintu ekikyamunaga wano waliwo obuzibu. Wano waliwo obuzibu. Ye ng'omu Russia agamba alina obuzibu bw'alaba obwagenda maaso n'okubeera nti buleetebwa eggwanga erya America mu region eyo. Waliwo reports ezigenda maaso n'okubeera nti zijja nga ziraga nti abamu ku baaka ba parliament mu ggwanga erya America bataddewo ebibuuzo eby'amaanyi nga bagamba dire conditions, embeera enzibu ziri ku aircraft carrier ey'eggwanga erya America eyitibwa USS Abraham Lincoln, nga kigambibwa nti ba sailors baawalirizibwa n'okubuuka ku mmeeri eyo Lugogoma bagende maaso n'okubeera nti bataasa obulamu, baagala babannyonnyole emmeeri ekyali operational. Fine blockade weeri na buli kimu mukitaddewo USS Abraham Lincoln eri mu mbeera nnungi. Babaka ba parliament y'eggwanga lya America. President Donald Trump agamba bali mu full control eya Strait of Hormuz eyaggalwa ku ntandikwa y'omwezi ogwokusatu. Kakati nga era babuuza how long can US really keep the naval blockade going?
And can Iran just wait it out? Iran esobola okugumiikiriza America ebbanga lyemaze ng'etaddewo naval blockade. Kibuuzo ekyebuuzibwa Abamerika nga bakibuuza Abamerika. Abanga bakibuuza obukulembeze bwa America. Iran enaabagumiikiriza fine mwe muli ready indefinite okubeera awo. Iran enaabagumiikiriza temuveemu olutalo olulala olunene. Teba dragging mu lutalo olunene. Kibuuzo answer.